warm good evening to you, my dear viewer, and welcome to yet another special episode of Mlo Wetu. I have had a lot of questions from you guys about healthy eating. Juu pia tumekuwa tukiwafunza jinsi unavyoweza kutayarisha mlo wako kwa pale nyumbani. So today I have brought you a nutritionist from PGH Nakuru. Her name is Daisy, mwenye atakuwa akitu take through so that we can learn ama tuweze kujua what is healthy eating and how much is too much and how little is too little when it comes to food. Welcome Daisy. Karibu sana katika kipindi chetu cha Mlo Wetu. Najua pia leo watu wanajiuliza leo ni wapi tuko kwenye jikoni, juu tushazoea kukua pale kwa food. Najua pia tunasemanga hapa kipindi chetu si kupika tu pia. Ni upike pia na ujue kama hiyo food pia ni inakusaidia katika mwili wako. So one topic that I wanted us to handle is about healthy eating. Maybe unaweza salimia mtazamaji wetu pia. Na maybe tueleze what is healthy eating to start us off. Okay. Habari zenu, jina langu ni Daisy Chebet. Nafanya kazi hapa PGH Nakuru kama mtaalamu wa lishe bora ama nutritionist. Karibuni kwenye episode ya Mlo Wetu. So what is healthy eating? Ndio hiyo ni lishe bora? Lishe bora. Oh, that is healthy. Okay, wow. Healthy eating ni kukula tuseme chakula ambayo iko rich in calories, iko rich in nutrients, na inakupea ile calories ambayo unahitaji kama wewe binafsi. Kwa tunasema nutrition is very individualized per patient. Kila mtu akona mahitaji yake mwenyewe kama binafsi kulingana na uzani wake, yani kilo na urefu wake. So kila mtu anahitaji nutrients tofauti kwa kiwango tofauti na calories tofauti kulingana na mwili wa mtu binafsi. So this brings me to the next question. When we come to healthy eating, inamaanisha pia venye tuna add weight pia na lose weight, ni about what we eat. So when it comes to healthy eating, now when we talk about it's the portioning of food, pia umesema pia kuna lingana na kilo zako. Na pia weight na height. Weight and height. Wow. Acha nieleze zaidi hiyo weight na height. Weight na height natupea kitu inaitwa BMI ama body mass index. Hiyo BMI ndio inaonyesha kama uko either normal weight, underweight, overweight ama obese kulingana na kilo wako. So BMI huwa tunacalculate kutumia kilo na urefu. So kilo na urefu ndio inatupea hiyo BMI. So ni muhimu pia maybe mtazamaji wetu akiwa pale nyumbani ni vizuri kujua BMI yake pale, si ndio? Ni pale unaenda unapima weight na height. Ndio unajua kipimo pia cha chakula chenye unafaa kukula. Tunafikanga place tunasema healthy eating, watu wengi wanajua ni kukula zile vegetables kwa wingi. So kipimo ya vegetables ni kama ni gani, about the proteins ni gani hivyo, carbohydrates ni gani juu. Pia ikifika ni lishe bora, it's about the balanced diet. Yenye ina consist of your starch, tuko na the vitamins ama the vegetables, ndio zenye zinatupea hizo vitamins, na tuko na the proteins. So hiyo kipimo unafaa kujua aje kipimo ya chakula unafaa kukula. Sasa kwa kipimo huwa tunasema it's usually good kwenda na serving. Tunapima na serving. One serving equals to 250 ml. Tuseme kuna kile kikombe ya 250 ml. Kuna hizi vitu zinauzwa siku hizi kwa supermarket za kupima. Hizo ndio zinatusaidia kuserve. So kama carbohydrates tunasema tunahitaji for a normal healthy individual mwenye hana shida yoyote na anataka ku maintain weight yake na hataki kuongeza kilo sana, one serving of carbohydrate in one sitting, hiyo sasa 250 ml a serving. Then kwa carbohydrates pia kuna aina. Kuna zile tunaita simple carbohydrates na kuna zile tunaita complex carbohydrates. For a normal healthy individual mwenye hana shida yoyote na anataka maintain weight, it's good kuendea the whole grains, the complex carbohydrates. Hizo ni healthier compared to the sifted carbohydrates ama tunaziita simple carbohydrates. Cause hizo zimepitia processing, na hiyo processing ina affect hadi venye zina release glucose kwa mwili. So the whole grains because zimepitia
hazijapitia processing sana, so they are less processed, meaning they are healthier because zina release glucose kwa mwili pole pole, but pia inategemea kabisa na mtu binafsi, because kuna watu pia hawezi wa recommend a diet rich in the complex carbohydrates when wako na certain issues, but a normal healthy individual, the whole grains are the best. Whole ni carbohydrates. Yes. Yeah. And whole grains ile umesema ni complex carbohydrates. Hizo ni kina? Hizo ni vitu kama ugali ya kusiagwa tuseme, yes, watu wanasemanga ya pakiti sasa iko part of the simple carbohydrates. Okay, yes. Ndio imesimplifyiwa ikiwekwa kwa ile processor and exactly. Okay. Same tu kama ni uji, kuna hii ya wimbi ya kusiagwa na kuna hii yenye iko kwa pakiti. Then kuna hizi brown rice. Rice ni complex, white rice ni simple. Then kuna hizi wheat. Yeah, wheat, whole flour and kuna ile whole flour na kuna ile sifted. Yes. Ni hivyo tu. So brown bread, white bread. Whole meal bread na hiyo white bread. Yes. Na hapa ndo napatanga kama maybe mtazamaji yako pale, maybe kuna wenye wataniunga mkono sana. Kuna wenye hawapendi kutumia kabisa hiyo yenye umesema unaenda unasiaga unga, hiyo ndo unatayarisha kwako nyumbani kama unataka ku eat healthy. Kama ni ile chapati, si kusema ile anasemanga number 2, sijama number 40. So hiyo ndio unga ile unafaa hapo kutayarishia your family uko pale nyumbani. Pia mkate ukasema ni ile ya brown. Yeah, brown iko kwa part of the complex. Wow. So hiyo ni carbohydrates. Yeah, so umesema watu waende ile nyingine ya complex carbohydrates. They are the healthier options because of the fiber. Ziko na fiber. Hiyo fiber ndio inasaidia ku slow down production of glucose. So and what sana chenye inachangia kuongeza kilo, inaweza kuwa ile amount yenye unakula wakati mmoja ni mingi kushinda yenye mwili yako inahitaji wakati huo. Kwa sababu ukikula maybe a diet rich in simple carbohydrates, huwa mwili yetu inahitaji the glucose for energy. So simple carbohydrates to release glucose kwa mwili haraka. So if you're not that active, mwili itatumia ile kiasi inahitaji for energy at that particular time. Then yenye itabaki itakuwa converted to kitu inaitwa glycogen, inakuwa stored kwa liver. So huwa inakuwa converted to fat. Saa zingine pia inachangia kutuongezea uzani, kukula chakula yenye iko rich in simple carbohydrates na kukula kiasi mingi wakati mmoja kushinda yenye unahitaji wakati huo. Wow, interesting. So pia mnaona leo mazungumzo haya itaweza kuwasaidia watu wengi sana mkuu pale nyumbani. So if it's the food that you are cooking also, umesema kama ni carbohydrates, tunajua hizo ndo zinafanya mtu add more weight. Usiku unasema hapo maybe wengi wanasemanga ni kukula junk. Pia kukula junk pia inachangia sana. Lakini sasa umesema pia carbohydrates kuna ile kipimo mtu anafaa kukula wakati mmoja. Wow. Na umesema sana watu complex carbohydrates. Complex carbohydrates are the better options, especially kwa wale hawataki kuongeza kilo kwa haraka sana. Because ikirelease glucose kwa mwili pole pole, then you lose the energy as you go. But ukitumia hiyo rich, hiyo simple carbohydrates in one sitting, then kutakuwa na ile extra yenye itabaki yenye itakuwa converted to fat yenye itakuwa stored kwa mwili yenye na kuongezea sasa uzani. So hiyo ya carbohydrates tumesema complex carbohydrates. Tujaribu hapo na pia unapima pia si ati ni kama ni complex. Mtu sahani umesema kuna kipimo, umesema kuna tu vikombe tu 250 ml. One serving. Mtu na ile tulisema ni a plate method. Ndio plate method. Kama ni carbohydrates kuna hii kipimo. Sasa tuingie kwa proteins. Proteins nayo kipimo yake ni gani? Sasa protein sources sasa kuna hizi plant sources na kuna animal sources. Animal sources of proteins ni vitu kama nyama ya ng'ombe, mbuzi, maini, kuku, samaki, hizo zote any animal product iko na protein. So hizo plant sources of protein pia ni vitu tunafaa kutumia in moderation depending on the type of your animal source. So for example, kuna hii red meat. Red meat. Red meat it's very okay by the way to kukula red meat, but in ile tunaambiwa tunatumia in moderation because some of it's a good protein source, but ku overdo pia iko na risks zake. So what tunasema like medium pieces of meat, medium sized pieces. Kama ni nyama unakula like 12 pieces maximum.
pieces maximum. Na ni pieces zinatoshana najua. Ndio nasema medium size. Si ndogo sana, si kubwa sana. Okay, maximum. 12 pieces. So inamaanisha pia 5 imetosha. Umesema 12 ni maximum. Umeenda kabisa, mtu anasemanga nimemiss leo kukula nyama. Sasa tunaenda unaitisha kilo moja, watu wa nusu mzima, mtu mmoja tuache hiyo, si ndio? Umesema ni 12 pieces maximum. So ama huwa saa zingine tunasema palm method, size of the palm of the hand, this parts. Kama ni samaki, this is enough. Kama ni kuku, this is enough in one sitting. Unaona kuna ile kiasi unahitaji kwa siku moja. But hiyo you don't have to achieve yote mara moja. Unakula different times of the day. Kama umekula nyama saa zingine variety is very important. Ukikula nyama as your protein source right now, the next time unakula food, it's good to try another sauce. Maybe ukule maharagwe kama the source of protein. The next time labda ukule omena. Then at the end of the day, omena haitakupea protein peke yake. Itakupea other very important nutrients kama calcium na nini. Calcium and some very important minerals that we need in the body. So by eating a variety of protein sources, you benefit from other nutrients that are very important in the body. So inamaanisha asubuhi kama ni proteins ilikuwa ya animal, kama ni lunch time I try to kwenda, kama ni beans ukasema pia omena pia inaweza saidia, ama hata ndengu. Kuna hizi legumes ziko mingi, kuna beans, kuna ndengu, kuna kamande, kuna njahe, kuna peas, ziko mingi. So hata mtu akisema hazipatikani, I'm sure hawezi kosa zote. Pia kuna watu wanaamini when we say ama when we talk about healthy eating, nasemanga ni very expensive. To maintain your healthy eating, hiyo pesa tutatoa wapi? I have had such questions. Pia kama ni hiyo about the proteins, when we are tukitayarisha pale chakula, pia chef kunao wako na hiyo knowledge, atakuwa akikwambia hiyo about the palm of your hand. Kama ni nyama unapima na umesema this is that's enough for one person. Si ile sasa you know how as binadamu huwa tunasema unaweza kaa hivi manda cha niende nijitreat pale kwa nyama choma, unaitisha 1 kg for one person, which is not okay. Alafu hapo ukikaa uanze kukua na mashida za mwili, ujui ni nini ilikukosa. So that comes from what you eat. Pia maybe ugonjwa mingi ama maugonjwa mengi yanatokana na chenye tunakula. Now let's get into vitamins ama hizi vegetables. Hizo sasa ndo nilisikia tunaambia wewe kula mboga mingi, if kama uko na damu kidogo, mboga mingi. Kama digestion yako haiko sawa, ni mboga ukuli. So you can tell us about the vegetables. Yes. Okay. Vegetables are very important by the way. Ziko na umuhimu mingi sana kwa sababu first of all zimebeba essential vitamins na minerals zenye tunahitaji kwa mwili kufanya kazi mingi sana. And then ziko also rich in fiber. Na fiber ya vegetables ni ile tunaita soluble fiber. Fiber kuna 2 types. Kuna ile yenye iko kwa vitu kama hiyo ugali ya kusiaga, ile tunasema carbohydrates, tunaita insoluble fiber. Then kuna hizi soluble fiber yenye inapatikana sasa kwa vegetables. So how soluble fiber works? The fact that it's soluble na maanisha ikifika kwa tumbo inabsorb maji yenye iko hapo kwa tumbo, ina form kitu inaitwa gel. Something gel-like. So sana fiber ya mboga ndio inasaidia hata ku reduce constipation. That's why watu wakiambiwa uko na shida ya ukienda kwa daktari uko na shida ya constipation, naambiwa kula mboga mingi. It is very important. But pia as much as wanasema kula mboga mingi, pia mboga iko na limit yake. So unaweza overdo pia end up ku diarrhea because now of the excess. But it's also good nini. So tunasemanga venye unakula 1 serving of vegetables, 1 serving of proteins, 2 servings of nini carbohydrates. 2 servings of vegetables. Okay. 1 serving carbohydrate, 1 serving protein, 2 servings carbohydrates. Okay, so hapo ndio wingi wake unaingiliana pale. Tumesema pia hiyo ni muhimu sana. So watu wenye wako na issues na constipation, pia katika kipindi chetu tunakuanga tukisema kama ni food unapika hakikisha it's a balanced diet. So pia ukasema kama ni vegetables ni 2 serving, 2 servings of proteins vegetables, 1 serving, na carbohydrates ni 1 serving. So every time that we talk about hiyo lishe bora ama in every meal that you make you have ikuwe ni a balanced diet. Whereby umesema pia kama ni hiyo proteins, si ati ukule asubuhi nyama, afternoon ni nyama, jioni ni nyama. Umesema pia moderately. Exactly. Ukiwe na kipimo juu pia unapata kama ni beans ziko na ile
protein. So when you'll be coming back to have another episode, juu tunaona pia hii ya health eating ni wide. It's about maybe watu wana suffer from maybe diabetes meals zao, watu wako na ulcers. Kama hapo kwa beans ndio nimeleta maharage. Kuna watu wengi wanasema mimi siwezi kula maharage juu ya ulcers, juu ya acid. So how can we like tunaweza handle aje watu wenye wako na such cases Mimi tutakuwa tukiingia to our next now episode, tujue hawa watu wanafaa kukula nini, ama kama ni proteins, juu pia kama ni health eating pia itakuwa ikifika kwa watu wa dieting si ndio? Juu lazima pia wakuwe na ile lishe bora. Ndio hata maybe kama uko na ugonjwa wa diabetes, kama uko na zile ulcers, pia watu wa cancer. So tutakuwa tukiingia hapo. And now pia hapa tuko healthy eating Utajuaje na overeat? How can you tell? Ama ni hapa tuko ile kipimo tumesema ni 1 serving, 2 serving of vegetables, 1 serving of carbohydrates and 1 serving of proteins. Exactly. So ku overeat ni kukula more than you require at one particular time. Yes. Kukula mingi zaidi. So na ku overeat saa zingine unaweza jikuta pia unajiforce kumaliza chakula yenye maybe leo saa zingine by the way mwili inazoea kulingana na ile kipimo umezoea kuipea. Exactly. So inaendelea tu ikizoea. So leo ukikula more than that utasikia yes ni kama ume overdo, but pia huwa tunasema unakula tu ile kiasi unahitaji in one sitting. Then it's better kukula hizo portions venye tumesema, then you snack later instead of kukula mingi mara moja ukisema sitakula lunch ama sitakula supper. Yes. That's not the way to go. Juu wengi wetu tunapatanga kama maybe to skip supper, skip breakfast. So lunch time ni kufeast. So that is not the way to go, na pia inaweza changia sana kuleta kilo. Because yes utafeast, but kumbuka bado mwili itatumia ile energy na require that particular time. Then yenye tabaki itakuwa stored. So umeruka sapa, umeruka lunch. But kama unataka ku lose kilo, hiyo inaweza kosa kukusaidia venye ungetarajia ikusaidie. So it's not advisable kuruka any meal alafu una overeat. Pia ni kulipisha. Ku overeat pia ina stress mwili yako, story ya digestion na hizo vitu zote. Inapea mwili yako a lot of work because umekula chakula mingi kushinda pia yenye mwili yako inaweza handle in one particular time. Yes. And so now we can come to this other question about kuna ile kipimo ya breakfast, lunch, yani food unafaa kukula breakfast, food unafaa kukula lunch time na dinner. Okay. How do we go about that? Pia unapatanga most of the time watu wanasemanga atisita kula supper just nikikula kama watu wengi maybe wenye wanataka ku lose weight lazima sitakula supper because if I eat ninalala, so hakuna digestion inaendelea kwa mwili. How true is that? Ama unaweza tuambia aje? It is true by the because digestion happens best when you are most active. Naona sasa ukilala you are less active. So pia kuna chakula different zenye zinatumia digestion digestion time long. So kama tuseme nyama for example, nyama ina take too long to digest. So sasa zile unajua uko karibu kulala, it's easier to take light meals. Ndio at least digestion happen to vizuri. But ukitake a heavy meal alafu unaenda kulala, unaweza amka kama uko bloated because digestion take longer than usual. Na zile stomach upset. So hiyo inatuleta kwa like when you are eating kama ni supper. Tumezoea supper ndio watu wanakulanga ni ugali, nyama, hizo mboga zote ziko hapo. Ugali unakula ile mingi kabisa. Tunasema leo ni siku maybe kwa wengi wetu wenye wamezoea kukua kazini from morning till jioni, maybe kazi imekuwa mingi pale kazini, unasema hata ni skip lunch, supper nikienda home nitakula vizuri. So unayo kuenda kukula vizuri niyo sasa pia ni kama ni kufeast pia. So maybe for supper tunaweza maybe ambia watu like supper mtu akule the light meal. Exactly. Pia kwa kuna ile time pia unafaa kufikisha before ukule supper. So unafaa kukula supper maybe an hour or 2 hours before you sleep. An hour or 2 hours before you sleep. Exactly. Because chakula umekula imeingia kwa tumbo, yes. So ukikula na ulale immediately, first of all, food imefika kwa tumbo, ikakutana na zile digestive enzymes zenye zinastahili kudigest ama kusiaga hiyo chakula. So ukilala, kumbuka hiyo position umekaa, pia food inaweza rudi. Inaweza like inaweza shift position pamoja na hizo digestive enzymes and all.
So unasikia mtu akisema huwa napata heartburn most of the time nikikula, lakini ni hiyo tu positioning ya after kulala. Ama ameamka akiwa bloated pia juu ameshiba sana alafu akaenda akalala. So it's advisable mtu alale maybe an hour or 2 hours after, at least ape mwili time ya kudigest your food. Chakula. So ukilala kuna digestion ina happen. Ina happen but slower than usual. Bado itadigestiwa but slower. So that means maybe for breakfast ndio nimeamka naweza kula ile heavy meal. Because I will be working throughout the day. Maybe pia lunch kidogo, maybe when it comes now to supper nachukua zile like light meal. Na umesema ni 1 hour before 1 or 2 hours before you sleep. Wow. Okay. So I hope viewer umeweza kuelewa pia masaa ni gani ya kukula supper. Kama unataka kulala ni 1 hour or 2 hours before you sleep. Pia na kukunywa maji. Kuna mtu mwenye atakunywa maji before ni kula, ama ukimaliza kukula ile unasemanga nisaidie maji ukunywe. Pia nilisikia hiyo si mzuri if you want to kukua healthy. So maji unafaa kukunywa after meals, before meals. How does that go? So maji haifai kuandamana na food. So you shouldn't take water immediately before ama immediately after food. Unafaa kujipea allowance ya like 30 minutes. So ukikunywa maji sahi, you give yourself like 30 minutes before you eat, because maji is something light. Meaning ukikunywa maji ama ukikunywa maji sahi, maji itafika kwa tumbo haraka because it's very light. So ita dilute zile digestive enzymes zenye zinangoja chakula ifike zidigest chakula, si ndio? So chakula ita take longer kudigest than usual. Then when chakula ina take longer kudigest than usual, kuna kuanga na hizi instances za bloating. Then unaweza end up kublame chakula yenye umekula, lakini labda ni hiyo maji umekunywa before, ama umemaliza kula na ukakunywa maji saa hiyo. Watu wengi napatanga wanasema maybe food ile mnyonga. Na ndio maana maybe tukifika pia ni pale kwa upishi wetu tunahakikisha pia food isiwe tena dry. Na zile mboga pia ukasema hizo ziko na fiber. So mboga zako maybe zikuwe ile kitu mlisema to serve kulingana na vivyo pia ya chakula chenye uko nacho. So for healthy living, imagine after, is it 30 minutes before? 30 minutes. And also 30 minutes after you eat. Kulala nayo ukule 1 hour before you eat. Now you sleep. No, 1 hour. 1 or 2 hours before you eat. Before you sleep. Oh, before you sleep, not before you eat. Wow. So that was it's a nice thing for people to know. Sio upishi tu pia. Tunapika tu kwa pale nyumbani, we as long as upike anaongeza zile spices, chakula chako kiko sawa. No, if you want to live a healthy life, you start with what you eat and what you cook for your family. Na kipimo pia tumeambiwa na this, it's very 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 important pia. Na uangazie pia time ya kukula, time ya kulala pia, na pia maybe exercising a little bit. Pia kuna mtu anakula tu akae akisema nilikula venye Daisy alituambia kwa show. So kwa nini bado mwili yangu haiko active? It's very good to exercise by the way. Hata kama ni light exercise, because saa zingine unaweza elezea mtu afanye exercise alafu anakuambia hapana, siwezi hata tembea vizuri, niko na shida kwa miguu. But hata hiyo like hiyo walk, hiyo pia ni exercise. And then remember, ukikula, activity is very important for digestion. So exercise na activity pia zina go hand in hand. So it is very important to exercise at least 30 minutes daily. Kwa wenye hawawezi natembea. Nasema kazi niliingia mapema nikatokea usiku. Wanafaa kutafuta time. You create time for your health. Exactly. Pia health inakujana siku hizi na kitu chenye sisi tunakula. Ndio maana tunasema tukirudi tutakuwa tukiingia kwa hiyo our next episode tukiwa na nutritionist Daisy from PGH Nakuru. Na hiki ni kipindi cha Mlo Wetu, na leo I hope mtazamaji wangu kwa pale nyumbani umeweza kujifunza about healthy eating. So tukirudi next itakuwa ni about dieting for people with chronic diseases, na pia tutakuwa tukijua ni food zipi hizi zinaweza leta zile magonjwa. Pia tunaona hizo zote ziko related. So shukran sana Daisy for you enlightening us about nutritional ama healthy eating. We really appreciate. Thank you. Jina langu ni Perpetual Nyambura, tupatane next Thursday.